Hii maneno ya kwanza kusema ati Arama ndiye alikuwa ameambia MCS that he was sponsoring MCS, I think I call it rubbish. Huko ground wanasema ni kama umeogopa, ni kama uende Nyamira, ni kama unataka kurudi Nakuru Town West. Who said? Ground inasema hivyo. Ground gani? Ground. Which one? Ni ukweli kwanza. Ni ukweli aje nikuuliza. You know you must that which ground was this you have had? Watu hawajui bado ni Nakuru West, ni Nyamira, lakini watu wengi wanasema ni kama ushaogopa. Ushaogopa. Let me say for the benefit of thought. Is that now we have been recognized as a parliamentary party. Tutaendelea kufanya kazi yetu kama elected leaders on Jubilee ticket who are able to think and reason on their own. Hakuna mtu anatubebea upongo yetu. Nobody thinks on mambo na youth empowerment. Tunaona wabunge wengine wanapeana short courses. Nakuru West vipi? Courses, you know, let me tell you the short courses. After all, manoti waje nikuulize kukalia kiti ya MP for 15 years. And you know, a member of parliament and the seat of a member of parliament is prestigious, if you don't know. Unajua hivyo? Prestigious. Prestigious, yes. Alright, mpenzi mtazamaji wa Manoti TV, karibu ndani ya kitengo cha Sema na Manoti, na siku ya leo niko na mheshimiwa ama mjumbe wa Nakuru Town West, Nakuru Magharibi mjini, mheshimiwa Samuel Arama. Tutakuwa tukizungumza naye mambo na Jubilee na siasa za hapa na pale, siasa za Nyamira na pia kaunti ya Nakuru. Karibu sana mheshimiwa Arama ndani ya Manoti TV. Sana bana Manoti, nimeshukuru, karibu sana hapa kwangu. Ni muda tumekaa bila kuongea, hata naona umeendelea sana. Mbeleni hatukuwa na hii kipasa sauti, naona umeweka imekuwa sambamba. Asante sana na karibu. Tumeongea ni muda mrefu umepita tangu utoe bunduki na mambo hayo. Ile bunduki nilieleza juzi na watu wakasema ilikuwa sawa. Kwa hivyo pistol ilikuwa sawa. Walisema hiyo bunduki kutoa ilikuwa sawa. Watu ya Nakuru Town West walifurahi sana, wakasema kama singekuwa na bunduki mheshimiwa angeuawa. Kwa hivyo wakasema hiyo ilikuwa ni mzuri sana, and like vile watu walikuwa wanasema ati ulitoa kwa nini. Nilikuwa juzi kwa TV ya Gusii nikaeleza, so nikaona watu wengi wanasema ilikuwa mzuri sana. Mimi usinitolee pistol, mimi am unarmed. Na pia tunasema asante pia kwa kuweza kutukaribisha kwako tuweze kuzungumza nawe. Muda umesonga na watu wanasema ulikuwa umesponsor ile impeachment ambayo iliweza kuanguka ya Governor Nyaribo. Ni wewe ulikuwa ukisponsor au MCS? Hapana, ni sponsor kwa nini? Unajua hata hiyo mtu ameniuliza hiyo swali nikikuwa juzi Nairobi. Manoti wacha nikuambie, you know me, I've never petty. And na mtu kama Nyaribo najua yeye alichaguliwa na watu ya Nyamira na alipata kura mingi sana. Na mimi naheshimu anybody yule amekuwa elected. Mimi naheshimu wale watu wamechaguliwa. Mimi naheshimu Nyaribo na yeye Nyaribo anajua vile anafanya kazi yake. Kwa hivyo wakati nikienda pale niseme kitu fulani hajafanywa na niko na interest ya kwenda kusimama kura, does not mean that niko na waudui na yeye. Ati sasa mtu asema ati Arama ako na waudui na Gavana Nyaribo ama anataka kuongea isile vitu mimi wanga nasema ni zile watu pale wananiambia na zile mimi nimeona. So kuimpeach Gavana ni kazi ya MCS. It didn't need me kwenda kuongea nao ni wote niwaambia at start initiating the impeachment of Governor Nyamira. It didn't singeenda. Yani uwezekani ati mimi niende. Hiyo ni kazi ya MCS. Lakini unajua saa zingine watu wakifanya kitu fulani kama hiyo ya kuimpeach, iko watu wanaanza kuongea maneno, waanze kusema watu fulani ndio wamesema. But ile MCS, what they were complaining about is in the public domain. Kwa sababu kama ile ya madawa, unakumbuka nilikuwa nimeongea maneno ya madawa ya Nyamira County. Wakati bwana wa my relatives alienda pale nikasema Nyamira County haina madawa. I was the first person who said it. And at the end of the day, this MCS were complaining about the same. Hiyo ndio walikuwa wameweka hapo. Wakati Nyaribo alienda ku launch ile madawa,
akakuja akasema ati baadaye alikuja kugundua he was launching cartons without the medicine inside. I was not there. But the MCAs, those are one of the walikuwa nasema some of those things walikuwa nasema namna hiyo. Wakati nilisema yule suspended CEC, yule alifutwa kazi, yule CEC. His stories that they can go on the check. Yeah, alienda pale Nyamira General Hospital akaniita majina. Wakasema huyu Arama bura hivyo. But mimi nikasema is from what I heard from my relative. Yule relative akakuja kutibiwa hapa. So kwa sababu mimi naheshimu Nyalibo sana na mimi najua alishinda kura, yeye wacha afanye tamu yake amalize. Then kutoka hapo tupambane na yeye. Lakini hii maneno ya kwanza kusema ati Arama ndiye alikuwa ameambia MCAs ati he was sponsoring MCAs, I think I call it rubbish. Hiyo ni vitu ya ujinga, ni vitu yatakikani watu waanze kuhusisha watu wengine kwa sababu MCAs hiyo ndio kazi yao. Na mimi nilisema ya kwamba hata kama angepaki MCA moja apaki hiyo impeachment, naona zile vitu mingi walisema pale ni zile vitu tulikuwa tunajua. So I didn't find it necessary that mimi nitoka hapa niende kuambia wa impeach governor. They said the reasons why they want to impeach the governor, the reasons are in public domain. So hiyo ni kuanza kufuta mimi kwa vitu ile tunasema kupaka mtu matope, na hiyo ni vitu ya ujinga. Because the MCAs wale walibaki 16 walikuwa wanasema maneno yao, na mimi I only supported what they were saying. What they were saying is what I also know. So they should not start dragging me into the business that the Arama sponsor, Arama alifanya nini. I can't sponsor motion to impeach a governor who was elected by the majority of the people, because apart from even being a governor of Nyamira, Nyalibo is my personal friend. We know each other from here, ni mtu ya Nakuru. Lakini that don't mean that sasa nikisema kitu mbaya ila imesemekana pale mtu aanze kuuliza ati Arama ametoka na Nakuru amekuja mpaka hapa kwetu ni Nyamira. And I have relatives, I have friends. You know, wale watu wananiambia mashida ya Nyamira, mimi sijaenda Nyamira kutafuta mashida yao. Hao ndio watu wananipigia simu, wengine wanakuja mpaka hapa, wanakuja kunieleza kusema tusaidie hivi. As we talk today, I'm sponsoring several students who are in secondary schools from my own pocket across the county. I'm even sponsoring some from even Gusii County, kama wawili who came here and said jata tunatoka Gusii County tusaidie. I'm sponsoring some orphans who are in one of the boarding schools in Metropolis in Nyamira County. I'm sponsoring some university students. Some university students who are in Pwani. One of them is in Nairobi. In fact, I even forgot one of them was saying that he needs around 10,000 to go and buy some materials ya ile kosi anafanya. When I'm doing that, bwana Manoti, I'm not doing it because nataka kwenda kusimama gavana Nyamira. I'm doing it because these are people who come from where I come from. Wanakuja kuomba usaidizi. But nikaangalia nikaona maybe watu wanatoka Nyamira, especially the leaders, wakiona ukisaidia they read too much. Unajua kwenda kusimama kura ya gavana Nyamira, I don't need anybody's permission. No, I'm a Kenyan resident. I'm not from Uganda. So watu wanaongea maneno mingi, wanasema Arama anakuja. So they start to smear you with all bad things. Tuseme for example hiyo kitu ya bunduki wamesema. What's wrong with me drawing a gun to defend my property? Iko shida gani? So uliona watu wengine wanasema Arama is aguni from Nakuru, hawezi kuja Nyamira because I drew a gun to protect my property. Watu wanaanza kusema Arama mnatoka nakuja, vitu ya ujinga tu. Let's face realities. Kama Nyamira, gavana ya Nyamira amefanya kazi, asikuwe na wasiwasi. Hata nikiongea kutoka hapa, you know, mimi niliambia watu juzi nikasema watu wa Nyamira wanisikize. Kama mtu anaitwa Nyariba amefanya kazi nzuri na walikuwa wamempigia kura, there is nothing wrong. Wakati election sio unajieleza ile kazi umefanya unapigiwa kura. Lakini kama watu pia wakilia waseme kazi fulani hajafanywa tukiongea, they should stop calling us names. Nilikuwa nimeona
iko speaker. Hey, labda mheshimiwa, tuachane na mambo na impeachment. Huyu speaker wa Nyamira, mnaulizana nini naye? One, hiyo speaker mimi simjui. On the personal level I don't know him. Na yeye amsure anijui. Apart from knowing that Arama is a member of parliament in Nakuru Town West, na mimi najua yeye kama alisimama kura huku kwao akakuwa MCA from 2017 to 2022. Wakati alisimama kura alipata 3500 votes yakachukua. Wakati alianguka alipata 2500 yakaanguka. That was 2022. And I know he was in UPA. That is all what I know about him. And how did I know about these votes? Wakati alienda akasimama akaambia watu adui mheshimiwa Arama constituency yake inatoshana na ward yake. Ile sijui ni Kemera sijui ni gani. Now, Manoti, how do you expect me to start talking to such a person? Somebody who says that Nakuru Town West votes didn't repata is equivalent to ile yake alipata where he comes from. And is a speaker. Unajua MCA is the lowest seat. Yani ndio ile ya chini kabisa mahali umeanzia siasa. Lowest. So when you find somebody analinganisha mimi na yeye ati yako na vitu sijui yeye megura ati anataka kutubia watu. Me I find him to be petty. That's the only thing I can say. The speaker should be know that kazi yake ni kuwa neutral. And you know, I don't need even to talk about Nyamira alone, even in this county. If I find it something happening wrong in Kericho, with the speaker there, I would say, in the same speaker, you are supposed to do that. And you know, the OS kuanza kulinganisha mimi na mtu the standard of an MCA, because a speaker generally is an MCA. He was elected by 34 people to be the speaker. And you know what happens when elections of speakers happen? They are is in the public domain. That you want to pay the MCAs wakupigie kuwa speaker. Yo mheshimiwa mimi sijui. Unajua wewe huwezi kujua kwa sababu you are a journalist, mimi ni mwanasiasa sasa. Mimi najua kwa sababu mimi nafanya hiyo siasa. What I'm saying in simple terms is that, kwa hivyo unataka kumaanisha pia speaker wa bunge pia aliwanunua mkampigia kura? No, yes, if he bought them, I don't know. But buying is normal. You can be bought. Now, are you telling me the Speaker of the National Assembly is more senior than him? Is that what you are trying to say? Yet I'm the one who elected him. How many people, Manoti, nilipata kura ngapi hapa? Do you know how many votes I got? Ile kura nilipata hapa is almost 40,000. Equivalent to half of what the Governor Nyaribo got in the whole county. Half. I got half. Kwa unasema wewe na Wetangula amuonani? Wewe uko juu yake? Of course, Wetangula, we gave him a job. Nani, I voted for Wetangula, by the way. And Wetangula ni mtu mzuri sana. He respects members of parliament. Na Wetangula hata akikuja hapa, hawezi kuja hapa akuje aanze kuongea maneno ya maendeleo ni Nakuru Town West. Hata mimi siwezi kuenda kwa Wetangula nimwambie nataka anipe barabara. No. Barabara si Wetangula anapeana. Nyamira is only county. I don't understand what's wrong there. Where an MCA anasimama aseme bwana speaker umenipea barabara juzi, sasa nataka unipee maji. An MCA. Kwa hivyo speaker wa Nyamira is that powerful? No, he's making it very powerful. How powerful is a speaker of a county assembly? How can he be powerful? Kama anapeana barabara, anapeana maji, kwa hivyo that's what I'm saying. The person who is asking is he doesn't know his work. An MCA huwezi kusema ati nataka. And you know, mimi nimesikiza watu ya Nyamira sana. I think there is something which is not adding up in Nyamira in terms of even the way the county government is conducting itself. I don't want to, because even an elected MCA is a leader. Niko na heshima sana na any elected person, because even if you are voted in by 1,000 people, 1,000 kuamuka watu 1,000 Manoti waende wakupigie kura na wakulala mahali moja si rahisi. But it becomes a problem to me when you find an MCA who stands and says that the member of parliament from Nakuru Town West should not come to Nyamira.
then they know I come from Nyamira. Somebody was saying, mwingine akasimama akasema ati Arama kura yake iko Nyamira hapa, kwa hivyo atakikani kuongea. So those are small people. I can't talk about them because I'm talking about them to clarify to Nyamira people that they elected the MCAs waende wapelekwe classroom, waeleze waambiwe ya kwamba a member of parliament and MCA is just like day and night. You can't talk about a member of parliament and an MCA. No. If we go that route, I think it is not fair. I have 6 MCAs here in my constituency. Hakuna wakati hata siku moja nimewahi kusimama nianze kutusi MCA. Hakuna. Because I have a lot of respect for them, they respect me. Kila mtu ako na line yake ya kufanya. If for example an MCA stands and says, because the devolution it defined the work of a member of parliament and the work of an MCA. I don't see how an MCA can talk about my functions. But me, I can talk about the functions of the MCA because it also affects my people voted for me. And I will talk about the governor because the governor is the one who's supposed to give guidelines on how the MCAs are supposed to do their work. If they are not doing the way they are doing it, a member of parliament can comment. You can also comment positively about a governor if the governor has done something ile kitu unaona amefanya. Siwezi kusimama leo hapa niseme Susan Kika ni mtu mzuri amefanya kazi fulani, hiyo kazi sijaona vile amefanya. So ukiona MCAs wanasimama ama niliona mheshimiwa fulani ameenda huko West Mogranga amepani all members of parliament from Wong to that constituency where he represents. You know, when you represent a constituency like Nakuru Town West, does not mean that I own it. That is not mine. So then nianze kuambia watu watistaki mtu akuje kwa constituency. You look petty. Labda tuachane na hiyo pettiness, tuje hapa hivi tunaona pia senior council Senator Okongo Mogeni. Ni kama ameanza kukusupport hii mambo na gubernatorial election ya Nyamira. Sasa wacha niulize swali panot. Senator, we are in the same premises in parliament. Sasa akikuja nieleza niambie yeye anaenda Nyamira function, nimpe pesa aenda anitolee, how does that one become an issue that yeye ananisupport? Nani aliwaambia Senator Mogeni ataki kwenda kusimama governor? And in any case, let me tell you today, without the fear of contradiction, that the only person I have a lot of respect for, and whom I can even say I'm not going to fire if he says he's firing, I put all of my resources, ni mundu anaitwa Senator Okongo Mogeni akuwe governor ya Nyamira. Kwa nini? Because he is a one person who has gone to school, proper schools. Ni mundu hiyo mundu wengine wajenda shule. Sijui wewe enda uliza wameenda wapi? Shule wameenda wapi? Nani manoto wacha nikuulize. Hii story ya watu kuenda hapa India na kurudi na madigiri. You think hiyo ni shule masomo kweli? India. Tell me ya. Mweshi pia watu wanauliza wewe ulienda shule wapi? Mimi nilifika form 4 and I'm happy about it because enda uliza nilipata nini standard 7 nikapata nini form 4. Enda uliza, the records are there. Lakini uko na degree. And you know what happened? Degree is iko. And in any case siku hizi watu wanasoma online, mimi nilisoma online nikapata degree. Online is there. And you know, even if I didn't have a degree, the requirement of a degree was removed. You are not aware. Even the president now ukisimama. Unajua umesema awe yule mtu ambaye unaheshimu ni Okongo na ako na masomo. Nimekuuliza hao wengine hawana masomo. Okongo has been the chairman of Road Society of Kenya. You know it. Yeah. He was. He has been the chairman of anti-corruption. You know it. He's a senior council. He has recognized, you know, senior council is recognized. He's a commissioner now. If you know, if you want to know mtu ameenda shule on a vile ana handle issues. Not the way that you can run into to be a member of parliament or an MCA by bad luck. If you look at the people are making a lot of noise outside there,
they are doing first term. And you know, I told the people some time back that you can be elected by mistake. So I want anybody who is going to talk about myself. Akuwa amekuwa elected mara ngapi? Mara mbili. No, mara mbili. 2 is enough. I don't want that time. 2 is enough. Manoti, you cannot tell me that I'm a stupid person. Nitoke huku kwetu Nyamira, nikuje Nakuru, nikuje nikuwe member of parliament, fighting for the first time and winning for the first time. Lazima ukuwe mtu mwerevu sana. Tatu wanaruni can show you that mimi ni mwerevu, ni vile maybe pesa tulikosa ya kwenda university hapa ya Kenya. Lakini mheshimiwa umesema ulisoma online, uko na degree. Yeah, I have it. Why not? Aya, tuje hapa kwa Okongo. Umesema Okongo ako na masomo, akisimama wewe unamwachia. And you know Okongo, if you look at the way Okongo conducts himself, actually he says that ni mtu anasema ukweli. Kama siku hiyo yeye hakuna kitu anasema ati Okongo sikusikia anasema ati supporting Arama for governor, because he is also a potential person to be a governor. In fact, is more experience. Okay, in parliamentary issues, I'm a PT senior because I've done my 3rd term. He's doing his 2nd term. But in terms of management, he's better than me because he has been in the positions I've said. Chairman of Royal Society of Kenya. He has been the chairman of anti-corruption. He has been a member of the Senate doing 2nd term. He's a senior counsel. So that's not a person you can just say that he can, because what's happening in counties like Nyamira, we need a manager. And if he was elected as the chair of Royal Society of Kenya and he finished his terms, he was in he was also nominated by the former president to be the chairman of anti-corruption. He's a senior counsel, he's a commissioner. We need managers in the counties. And I think Okongo qualifies to be one of them. Actually, I've asked for a meeting. Tuende tukae na yeye na Nyamoko. You know, the senior most people now we have from Nyamira who can articulate issues of Nyamira from the government side. We have Honorable Mose, the SG, Solicitor General. He's the senior most from the side ya serikali. From the elected leaders, the senior most now we have is Okongo Mogeni, we have Nyamoko, we have Jerusa. Those are the people who are doing their 2nd terms. And I hope they will get the 3rd terms if they are not going to fight, if they are not going to fight, they qualify also to be governors. I'm the senior most person now who comes from Nyamira County. Nataka kumaanisha wewe ndio kingpin or no, the kingpin is meant for people who are just making noise there. The senior most person who is born from Nyamira in terms of politics, it is me. Who else? Elected 3 times in a town where we have all the communities, it is me. So if I start giving guidance on the political issues for Nyamira, I'm not doing anything wrong. We can pack up one person. Honorable Nyamoko is also a senior person now in terms of politics, having been elected twice. He was the speaker. First of all, Honorable Nyamoko was a very senior officer, a government officer, where he was working in the Ministry of Agriculture. He became the speaker of the Nyamira Assembly. He has been elected twice. Don't you think even him he qualifies to be a governor? Because he has managerial skills. So this issue of Nyamira governor, people are just making noise because when they hear me nikisema kitu wanafikiri nataka kusema governor. I can say I'm not going to fire. Labda time hakuna mtu ataniambia ati nisiende kusimama ati kwa sababu kuna nyaribo. No. Labda nikukate kidogo. Umezungumzia Nyamoko, umezungumzia Okongo na Solicitor General na Jerusha. And yourself. Mtaketi chini mkae muone ni nani anatosha mboga. Yes, we will sit down because I've shown interest that I want to be a governor there. It's within my constitutional rights. So the question of these people talking that the Arama talked hapa does not hold any water. Yeah. So anybody who is talking about the Arama going to Nyamira that my fault is not there, hiyo ni mtu ana akili because
how can I be a member of parliament here, yet I couldn't be in Nyamira at the same time? But in 2027, who said that I cannot get afford that? When I kushika kura na kukua mupiga kura hapo, because I would take afford the next 2027. Then here I become eligible, and nisimame kura pale. And in any case, let me tell you today, actually, the requirement for 1 to 5 is not that you must be registered voter in that county. There is no law. The law says you are a Kenyan citizen, you need the qualifications of being a governor, and the qualifications actually they have been lowered now, even if for filing as a president, you don't need a degree. Lakini wale watu kwa sababu hawajui, ndio naona wanapiga makelele, wanauliza wewe umesoma kwenda wapi, wewe umeenda umefika umekuwa nini? A member of parliament 3 times, how many things I'm managing here ya constituents, many of them. So I have the managerial skills to be a governor. And you know, if you look at the counties which are doing very well, they are being managed by people who are members of parliament who went and fight and became governors. Because if I become a governor of Nyamira, the issues you are seeing there, like shortage of drugs in hospitals, it would not be there. I will develop health up to the world level. In every ward. Haya, hiyo ni manifesto ambayo utakuwa ukipeana 2026 2027. We have agreed. We are going, you know what I said? Actually, let me tell you, I got in touch with Nyambati. And Nyambati ya ubu here. I'm talking terms with Nyambati. I'm talking terms with Honorable Bosire. I'm in terms with the Honorable Benny Momanyi. We must retrieve Nyamira from the party governance which has been brought about by the present county regime. Wachana tuache na hao kwa sababu hatutaki kuwazungumzia sana. Huko ground wanasema ni kama umeogopa, ni kama uende Nyamira, ni kama unataka kurudi Nakuru Town West. Who said? Ground inasema hivyo. Ground gani? Ground. Which one? Ni ukweli kwanza. Ni ukweli aje nikuuliza. You know you must which ground was this you have had? Watu hawajui bado ni Nakuru West, ni Nyamira, lakini watu wengi wanasema ni kama ushaogopa. Ushaogopa. Let me say for the benefit of thought. This is what I said Manoti. Siendi kusimama kura na Nakuru Town West. Sisimami. Nimetosheka na hiyo miaka, but I said I will do my job as a member of parliament mpaka 2027. Whether I'm going to find in Nyamira or not, I'm not finding in Nakuru Town West. But we must go back home to Nyamira and make Nyamira to look like any other county. County zile zingine unaona hapo, where we are getting patients from Nyamira tunapeleka Gusii county kwenda kutibiwa. I want watu ya Nyamira wajue ya kwamba ile governor tutaenda kuchagua pale, it doesn't matter whether it's me or we are supporting Yokongo or Honorable Benny Momanyi or anybody, but somebody called Honorable Nyaribo, the governor of Nyamira has failed watu ya Nyamira. We must remove from that seat. Kwa hivyo unasema Nakuru Town West umenawa mikono. Nimesema and si sahi. Mimi ni mheshimiwa hapa. Sijasema nimenawa mkono sahi. Lakini I'm not going to fight 2027. Lakini Nyamira, whether I'm fighting or not, I will be there to make sure that watu ya Nyamira they have elected the right candidate. Which you know, look at the amount of money. Ile pesa imepelekwa Nyamira from the time to the revolution na Nyagarama. A village where I come from called Mongoli. It was the way it was. Mpaka sasa hivi. Mpaka sasa hivi hakuna misioni. And I can even ask watu wa Nyamira wale mahali wametoka waende watueleze pia kwao kama wameona kitu wamefanywa. 90% of them they have seen nothing. And the billions of money which has been taken there, I don't know where it goes. And you know, basically, the work of county government is maneno ya health, kuangalia afya, kuangalia maneno ya ECD, kuangalia maneno ya agriculture, kuangalia maneno ya mabarabara. Those are the main ones. Na maji. And you know, if you look at home, na markets, which are very important. If you look at the type of markets we have, for example, Keroka, wanapigana Gusii na Keroka, but Keroka is the Keroka I used to know when my mother used to sell some vegetables there. Hakuna kitu imefanywa. Wale wakina mama ya Keroka bado wako kwa ile jua. Ile jua ilikuwa hapo wako hapo.
Keroka hakuna even ni mahali watu wanaenda usafi ya washrooms, hakuna macho, hakuna. And you know somebody was saying mjajua imetengenezwa hapa, nikamwambia nipeleke. The problem which we have in Nyamira ni ini fighting ile uwezi kutusaidia. Where you find an MC talking about a member of parliament, which is not supposed to be the case. If I become the governor of Nyamira and the governor you are going to put in Nyamira, tutamwambia hivi tunataka aende kufanya. Aenda angalia hizo vitu nimesema. Akisema ataenda kufanya, biiti Honorable Penny Momanyi, biiti Okongo Mogeni, biiti Bosire. And you know, mtu kama Bosire, I had a lot of respect for him. I still have a lot of respect for Honorable Bosire. Because if Bosire was given the chance to be a governor, or Penny Momanyi, because they have been members of parliament and they have been doing these things and they know how it's being done, watafanya kazi mzuri. Lakini sasa unakuta pale Nyamira maneno ya maparapara hakuna. Inside the pre members of parliament. Why can't you compare Nyamira with other counties? Look at what Arat is doing in Gusii County. Ukiangalia Gusii County, at least niliona iko mtu mzungu alienda huku. The ambassador for Britain was in America. He was in Gusii the other day. You know, Manoti, you cannot grow a county wakati we kazi yako ni kukaa Nyamira na Nairobi na uende kwa ministries kuenda kutafuta grants. There are grants hizi zinatoka kwa serikali na trickle back to the counties. Look at you come from Nakuru County and on a PGH. Ile pesa si ya county, ile ni grant. Hii Kinyanjui alienda akatafuta Nairobi. Susan Kika si always in Nairobi, the president anatafuta vitu aleta hapa. Sasa gavana wetu yeye sijui anaenda pande gani. I've never seen him. Na pia tumeona msaidizi wako pia ako na dream. Yeah, ako na ndoto. Yes, every day. Unamwachia hiyo kiti? No, huwezi kuachia mtu kiti. But he has a right ya kusema anataka kusimama. Why not? And then guess kwa chief is given a chance, he knows how been working. If thoughts were being given according to some of these things, watu wengi hawajui na Nakuru Town huwezi mimi nafanya. No. Hivyo ni kwa hichi ndio acting MP. No, not acting. You know that is incitement now. What I'm saying, my office ya CDF, si kwa hichi peke yake yako hapo. Iko Joshua, iko wengine, iko fund manager. Nimeonyesha kazi vile inafanywa. So any of them can be a member of parliament. If today I was asking myself, ni nani anaweza kuwa, any of them can be a member of parliament and they can discharge the duties the way I'm doing, because saa hii wako wanajua vile kazi inafanywa. Why not? Yeah, they will know, because kazi yangu unajua nikikaa hapa tunaelezana kwa hiyo ananiambia hii, Joshua ananiambia hii, fund manager ananiambia hii, alafu tunaeleza constituents. Have you ever seen me in the constituents every time? No. But have you seen things going on? Mbona nikiona baba Cherono akienda kila mahali. Yeah, si yeye peke yake na Joshua, iko party yao Joshua na wengine, na unaona wengi wako hapa, these are reserve members. Iko hata this one is here, Unwonga is hata yeye anajua vile anafanya kazi, is qualified. If is given the work of an MP, he can still work because atajua Arama kwake anafungua. Unakaa vile tunakaa hapa, watu wanakuja wanakunywa chai, hiyo wanajua, they know. Lakini sasa kwa sababu raia hawezi kupea mtu kura kulingana na ile kazi wameona anafanya. If today you can tell me God becomes a member of parliament, don't you think you will give passages the way I'm giving? So I can do the same. Hii ndoto pia tumeona pia akisema ako na ndoto, ako na dream. Unaona kama hii dream iko sawa? No, that one I can't know. What you are Nakuru Town West ndio wataamua. Utai-support? Of course I will. If today I'm given a chance, I will support one of my staff to be a member of parliament. I will myself. But that doesn't mean that I will translate it mpaka akwe. Any of these people you are seeing here, any hata pasua ako hapa, you can be they know. Kila mtu hapa wote they qualify. In fact, even in my work at this gentleman you can see here, he knows huyu Ibrahim huyu anafanya kazi hapa usafi. Angekuwa MP leo, si ataenda akae chini asema Arama tulikuwa naona anafungua mlango watu wanakuja, hata atafungulia watu waanze kuwasaidia tu. So we only need watu kusaidiwa. That's what I'm saying. But to be elected as a member of parliament that is squarely with the people who elect. But you know, sometimes I don't know how people look at things. Tuachana na mambo na Nakuru Town West, tuachana na mambo ya Nyamira, tuje hapa kwa hii chama chenyu cha Jubilee. Sasa ndio tuko sawa. Sasa Jubilee iko sawa? Ukiona speaker alisema bwana,
uliona ile barua niliandika kweli ama you didn't hear what he was referring to? Uliona he was referring to Honorable Arama na Nakuru Town. There were 5 letters which he was referred to. Then the letters made him to come to that conclusion that Sabina Jega is the whip and I'm the National Assembly leader. So we are okay, and Sabina Jega is our party leader. Kanini Kega is our Secretary General. We have been together at a parliamentary party. So maneno yetu yatakuwa sambamba, inipunge tutaweka hiyo sasa iko sawa kabisa. We are a party of our own. We will get our seat which was taken away by ODM, ya commissioner. We are going to get all of the privileges, just like the privileges which the other parties get, like ODM. So we are on course. Very soon we are calling another next meeting to want to ratify how we want to exit Azimio. You know there is a formula now you exit Azimio. So that's what we are at the moment. We have a next meeting on the 6th, where we can now lay down the procedures of exiting Azimio, because we have been together at a parliamentary party. You know what surprised me? Nilikuwa nimeona the minority leader of ODM writing a letter and saying that the speaker pronounced himself on the issue of Jubilee, that ilikuwa ni makosa. What happens in the parliament? We have standing orders. You know, parliament is a house of rules. When you are more than 15 members of parliament, you are supposed to be a parliamentary party. That is all what he said. Remember Honorable Benny Momanyi, last time when they were fighting for the seat of Parliamentary Service Commission, you remember the former speaker pronounced himself and said Wiper is a parliamentary party and therefore they are entitled to that seat, that slot. One commissioner. That's how Benny Momanyi became a commissioner. It has also happened this time like that Honorable Angula has pronounced himself that because we are more than 15, therefore we qualify to be a parliamentary party. A parliamentary party which is represented in parliament by a National Assembly leader, who is myself. We have a whip, who is Sabina Jega. We have a deputy whip, who is Sarah Correr, and continuously like that. But you know, what you ask me, you cannot be forced. You cannot force individuals who have been elected to do the way you want the things done, because after elections formations start. So ile kitu nilikuwa nimeona wanataka kusema lazima tukue Azimio is what I don't understand. Why should we be in Azimio? Because we are 28 members of parliament who are elected. Then I could even see Kioni saying that we would be whipped at tutatoka kwa makamati. Does Kioni have the capacity? Because Kioni is not an elected. He alisimama kura akashindwa. Honestly, can you start micromanaging elected members in parliament, or now you want them to behave? Is it even in natural justice? Do you think it's fair that today Kioni, who is outside there, telling members of parliament on how to behave, on how to vote, he doesn't have the capacity? That's why they say that when you are a parliamentary member, if you have been recognized as a parliamentary party, now you do your own things with the elected leaders. We cannot have a person who is a whip who is not a member of parliament, because how do you whip the members? Can you whip members of parliament to go and vote in whatever way Jubilee wants? It's not possible. So that's why we have that system. And you always kuanza kufikiria hii maneno wanasema ati tumesema ati tutolewe kwa makamati because we are leaning towards KK. I don't understand what they mean. How do you lean towards somebody? Ni kusalamiana. Yani nikisalamia Rigiji or nikisalamia president, then they say, why did you greet the president? You could have refused so that you look like you are in Azimio. I think I find it funny. So what I'm saying about the Jubilee is that now we have been recognized as a parliamentary party. Tutaendelea kufanya kazi yetu kama elected leaders on the Jubilee ticket who are able to think and reason on their own. Hakuna mtu anatubebea upongo yetu. Nobody thinks on, but we call a PG. Like now, if we call a PG, I'm the one who can call the PG.
then we agree as members of parliament on what to do in the floor of the house or outside the house. So I think Kioni is being misled that once he was, and you know, we put Kioni there during the last parliament because we realized that you cannot mobilize members of parliament when you are not a member of parliament. That's how he got that seat. But he has forgotten that he got that seat as a secretary general because he was inside parliament where he can whip members with the whip that time, who was there at that time, the Jubilee whip that time. But now, yeah, at the end of Kashindo. But he doesn't want to agree that the Ameshindo he cannot whip members of parliament. Honorable Mwenje is a whip of Asimio, not Jubilee. Maybe you know the difference. What people don't understand. Mtu anaitwa Mwenje is a whip of Asimio. But in Jubilee. Yeah, kwa chama cha Jubilee. No, he's in Jubilee, but he can't whip members of Jubilee because we are many on our side. Kioni has only Mwenje and 2 others. So Kioni is only talking about 3 members of parliament who are elected to the parliament, and Asimio has given them the position of whip. And let me tell you today, if we exceed Asimio properly, the way we follow the law and we exceed, Mwenje cannot be a whip. He will be a whip for which, but because Asimio will not be there, we could have exceeded Asimio. Then he can relinquish the post of whip by law. Then he comes just an ordinary member to Jubilee, alafu tumpange. Labda tuje hapa hivi, kwa hii chama chenyu cha Jubilee wengi wamekuwa kiona ni kama chama cha Mount Kenya. Lakini pia sasa hizi tunasikia pia kuna ingine inakuja inaitwa Kamwene. Unaona hii itakuja kumaliza Jubilee? Unajua hata ile watu sasa wanasema Jubilee, ile mama Karua ni mama ya Jubilee. Unajua chama yake ni gani? Na Kenya. So why are we talking about the Kamwene na hiyo mama ndio anaanzisha hiyo? Wanasema itajaribu kuleta watu ya Mount Kenya pamoja. But the Mount Kenya, you know, there's not behave like when we are talking about Mount Kenya, we are talking about Kenya. That is a region which we are also going to start our own party. In fact, we are in the process. Let me tell you today. Kwa hivyo Jubilee 2027 na hivi karibuni kufa? No, haiwezi kukufa. We will come affiliates. Tutaiweka ikuwe na UDA. Ni chama gani ambao mnajaribu kutengeneza? Yetu. Iko yetu inakuja ya Wakisii pia. Wakisii tumeanza yetu. We are in the process. Very soon we will launch it. We are in the, because what I have realized, ile kitu nimegundua, unless yokuwe na chama yako yenu ya community yenu ya region yenu, mutapotea in between. Kwa sababu angalia, mtu anaitwa prime minister, prime cabinet secretary, Bwana Musalia. Bwana Musalia is in that post because of his party called the ANC. Look at Mutua, is in that post because of ile jama yake inaitwa nini? Mutua jama yake chap. That's why he's there as a minister. Look at Weta is a speaker because of Fort Kenya. So sisi Wakisii tuko wapi? Upa hii ni sa village, hiyo achana na hiyo village, but hiyo ni ya watu wadogo huko. Sasa mheshimiwa usiseme Upa ni chama kidogo na iko paka na governor. It has one governor. So you know that it's totally there. Iko Jamira nao hii Upa ilikuwa Matiang'i alikuwa ni ya mzuri sana. Matiang'i, we sat with him. Matiang'i alikuwa rafiki yangu tukakaa. Alikuwa rafiki yako, saizi sio rafiki sana. Alikuwa, he is my friend. Nasema wakati hiyo when he was in power. Matiang'i alikuwa ni mtu alikuwa anaona mbele sana. Akatuambia, nyinyi waheshimiwa, wacha tuanze chama. Sisi ndio tulianza hiyo chama. Mimi nikikuwa mmoja wao. I'm the one who encouraged Matiang'i. Na Matiang'i put his energy and resources. The only mistake we made, we gave it to a person who is sleeping. Who? The governor of Nyamira is the party leader.
Nao wakati walienda kufanya uchaguzi kuweka leaders, akaenda yeye anatoka Nyamira akakuwa party leader. Akachukua chairman MC anaitwa Gesesa akamweka akakuwa chairman. Akachukua deputy party leader akaweka chama mwingine kutoka huku Gusii. Akaenda secretary anatoka Nyamira. Kila kitu anatoka Nyamira. Isinditata afire chipati. According to you, what is that? Your party ni nini? But if today mtu anaitwa Nyaribo akuje open, akuje aseme hii maneno ya hii chama imenelemea Mheshimiwa Arama, where you have experience. Do you know I'm more experienced in politics than Nyaribo? Are you aware? You are aware? Mimi nakuuliza, are you aware? Maneno ya siasa bwana, mimi ni mwalimu. Akuja aliweza niambia sasa Mheshimiwa Arama hii chama imenelemea, tukae chini niite Nyamoko. Niite elected leaders first, niite senator, niite women rep, niite solicitor general, tukuje tukae chini, tumwambie vitu tutawenda tuiweke kuwe national. Then from there we can now say we have a party from our region. You remember Ford Kenya? Ford that time. Ford, yeah. No, Ford. Ilikuwa 40 people. Ya Mheshimiwa Nyajae. That's what Nyajae did. He called elected leaders, and there's a time we had all members of parliament elected from Gusii and Nyamira, only 40 people. That's where we are heading to. If we are going to benefit kutoka kwa hii serikali inakuja, we must have our own party ya Gusii. So that tukienda kukaa pale tupate party leader, yule anaweza simama ambie Raila, mwambie wewe Raila enda huko Ruo Nyanza, wachana we are in Nyanza lakini uenda Ruo Nyanza, na mimi Arama ndio kingpin ya Gusii pande, na mimi ni kuwe party leader. Kwa hivyo unaanzisha chama chako very soon. Chama chako wewe utakuwa party leader? Not me alone, eh? We are doing it jointly with other leaders. Nimeongea na those leaders like Nyamoko, nimeongea na Jerusa, nimeongea na senator wote tuko na hapo, nimeongea na Nyambati, nimeongea na Bosire, nimeongea na wengine wote. Nimewaambia the only thing inaweza tusaidia ni tukue na chama yetu, so that you ever would be the president atupea saa yetu ya serikali. Kwa hivyo hiyo process mshaanza? Yeah, tumeanza pole pole. In fact, I'm not supposed to say that, lakini nimesema tu for the benefit of those who think that we don't know what we are doing. Tumeanza. And very soon tutaanza kuishundua kila mahali, tutakuja hapa na Nakuru, tuende kila mahali tuiweka. Na tukiweka kila mahali, tuambie watu sasa kama ni Nyamira unataka governor, chama ni. It doesn't matter kama Nyaribo anasaleta hiyo yake UPA, still we will go with it so long as sisi wa Gusii tukue na chama yetu, tusikue tunatubwa kila mahali vile tunatubwa sahi. Because hata wewe Manoti nataka uache kuwa hapa hivi, nikipata hiyo chama yetu tuende kupea share yetu. Sasa niseme wewe toa Manoti tukuweke ukue kama yule Kapatasi, yule mtu ya NC. Niseme Manoti wewe uko na experience na hii Manoti TV, sasa wacha wewe enda upewe kazi kwa national government, alafu unapewa wadi ya serikali na podcast unatembea nchi mzima, si itakuwa mzuri kwako? Lakini mambo mheshimiwa, hizi vyama ni kama vyama vya kikabila, si ndio? Imefika hivyo kwa sababu kila chama iko na mwenyewe. Hebu niulize, ODM ni ya nani? Ni ya nani? Si ni ya Raila? Wanachama ODM? Si wanachama, mwenyewe ni Raila. Yeye ni party leader tu. Ni party leader lakini ndio mwenye chama. Why we fighting in Jubilee? Because Uhuru Kenyatta says Jubilee ni yake. UDA ni ya nani? UDA ni ya nani? Si ya Ruto. Ford Kenya ni ya nani? Si ya Weta. Ni sisi ni ya nani? Si ya Musalia. UDM ni ya nani? Si ya yule mtu anaitwa Rioba, yule governor kutoka Marsabit sijui wapi. So sisi wa Gusii sijui tukianza kusema chama yetu watu wanaanza kutupigia kelele. Kwa nini? Every community saa hii iko na chama yao. So why are we not having ours? My problem is lazima sisi pia tukue na yetu. Na wa Gusii mahali wako wachue kama ni Gusii na Nyamira wape governor kwa hiyo chama ya wa Gusii. Gusii, Nyamira, members of parliament wote kila mahali tuweke watu wakue chama moja, so that we can sit on a table with wakina Raila. Karonso ni mwenye Wiper, ndio? So that ndio tukikaa Martha Karua, si chama yake ni Martha Karua ni Mgusii na Kikenya. Kwani Karonso si Mukamba? Si ni kila mtu wako na chama yake. So we should be in that level. Sasa lazima niambie wa Gusii mahali wako ya kwamba
kama wanataka wasaidike kwa hii serikali in future, lazima tukue na chama yetu. We have, for example, from Gusii and Nyamira, tukue au watoto kama 20, around 20 members of parliament and the senators inclusive, so that tunakaa na president yule ameshinda, tunamwambia sisi tutakupea support from Gusii and Nyamira, but tunataka utupe positions fulani. Tukue na ministers wawili, tukue na PSS kama watatu, tukue na directors, tukue na vitu yetu, so that ndio hii nchi, kwa sababu that's where we have arrived. Ndio tumefika hapo. Kila chama, kila community lazima ikuwe na chama yake. Mheshimiwa, labda ni kwa nini msitengeneze hii chama chenyu cha UPA? UPA nao, unajua UPA sasa vile nilisema iko na mwenyewe, na mwenyewe ni Matiang'i. Matiang'i sasa ni kama amewacha kuchingiza kwa maneno ya siasa, kwa sababu pia aligundua Saida anaanza kuingia maneno ya siasa sana, vitu yake itaenda mzuri. I can say that maybe alienda akaona, uliona what happened after elections. Alianza kusumbuliwa, I think akatoka kidogo, na yule amewajua anajiita party leader ni Bwana Nyaribo, ameenda amerara. So mtu amerara utafanyaje? We want an active party. So asema okay, aliyelala usimamshe. Tuachana na mambo na vyama, tuje hapa kwa party leader wako ambaye alikuwa rais Uhuru Kenyatta. Anarejea. No, Uhuru Kenyatta amewacha maneno ya siasa. What that the constitution say? Bado ni mdosi wa Jubilee. Hapana, si mdosi, amestaafu. Ukitoka kuwa president, after 6 months you are supposed to exit politics. And I think he has exited. Have you heard of him? Apart from me, simu ulikuwa anaongea juzi na Murad. That man is resting somewhere in abroad or somewhere. He could be even in Nairobi or around his premises. Lakini amewacha siasa. Anarejea mwezi wa Disemba kukuja kutafuta kingpin au Mount Kenya. Unaona wewe kama kiongozi umekuwa kwa parliament, unaona kama Mount Kenya Maina Jenga, Rigiji nani huko Mount Kenya? No, I can't talk because mimi si Mkikuyu. Lakini Wakikuyu watasema kingpin yao ni gani? Mimi unajua sasa kama saa hii tunataka kutafuta kingpin ya Gusii. In fact, I was telling somebody that kama Matiang'i angekuja aka hapa tungemweka akue kingpin ya Gusii, lakini kwa sababu ameenda, I think the next person in line is me. Yule anaweza kuwa kingpin, alete watu wote. Najaribu kutafuta pesa kidogo, nikipata mingi, unajua uwezi kuwa kingpin bila pesa. So nyinyi wa Gusii nitafutie pesa nikuwe kingpin, ni watafutie majobu kwenda huko mbele. Yeah. Hii wiki wanafunzi wanaanza mtihani. Sijui Nakuru West wamejipanga kivipi? Je, wanafunzi unawaambia nini? Tulipeana cards zote kwa wanafunzi, na watu yangu walienda kila shule, kila mtoto amepata success card, and I wish them well. And of course vile unajua kila wakati tumetenga pesa kando ya kupeleka hiyo watoto wote wale wataingia secondary schools. Wale wanaingia secondary schools wote wale wanaingia form 1 kama kawaida, mimi ndawalipia first term school fees in full. So mimi naambia wale watoto wote wanakaa KCB ya kwamba ndawafanyia vile nimewahi kufanyia wengine, wasichali au wafanye kazi yao ya kupita kwa hizo mashule mzuri. Pesa kulipa hiyo ni kazi yangu, na wala hawajiwezi kabisa. We put them on a system of full bursary ya CDF, na hiyo ndio kazi yao kina Koechi wa kina Joshua, hiyo ndio kazi wanafanya. That's why I told you that they are worth to be members of parliament in this county, in this constituency. So na watakia Edina waenda wafanye mtihani, wakipita mimi ndawalipia. I wish them well, and I think I've done my part. And you know, I was saying example that even if I'm not a member of parliament, kama 2017 nataka utembea hii constituency uone ile vitu nimefanya, nitajifunia. I would leave being a member of parliament in this constituency with my head high, kwa sababu ile kazi nimefanya hapo inaonekana. So let me wish them all the best, wafanye, lakini wajue form 1 kuingia hiyo ni kazi yangu, nitawalipia vile walipia kila wakati. Na form 4 I also wish them well, wakipita. Sasa serikali imeleta system ya scholarships. Unajua ile kitu mzuri pia, na sisi wa Gusii we know how to do our work. Imagine Honorable Machogu, the Minister for Education, he came up with this formula. They sat together with the president and came to a formula of scholarship, where mtoto kama amepita form 4 ameitwa university na yeye is an orphan,
yeye anapata full, hakuna pesa hata ndururu analipa. On top of that atapewa ile inaitwa boom, ile pesa ya upkeep 60,000. So hao watu wanaenda kukaa mtihani, wakifika form 4 wakienda university, ile pesa tulikuwa tunapeana sasa hakuna. We make arrangements. In fact, I will call a stakeholders meeting immediately. The exams are out, tujue watoto ni wangapi, tuwaweke full scholarship, serikali wapatie ile pesa ya full scholarship, ile hakuna hata nduru analipwa, alafu anapewa 60,000. Hiyo mtoto atakuwa ameingia university, atamaliza. Maybe sasa kutoka hapo tuseme maneno ya kazi pengine ndiye inakuwa shida. Kama umemaliza shule kuenda kufanya kazi ndiye itakuwa ni shida. And this is a problem which is globally, so almost everywhere, that once you finish, but once you have finished your university, you can do other things. Kwa hivyo, I think the students in Nakuru Town West have the exams, they are sorted. Because I am sure all of them would join Form 1 in schools where they have been told to join. All of Form 4s would go and get scholarships for those ones who come from poor families. Wewe mwenyewe ndio umesema hii Kenya mambo na kazi, vijana wanahangaika hapa na pale, mambo na youth empowerment. Tunaona wabunge wengine wanapeana short courses. Nakuru West vipi? Courses, let me tell you the short courses. Those ones, even the government has taken care of them. TVETs, they have given money also for the same. Muda nimesema hata yeye napeana hapo. You don't need to have a TVET in your compound so that you take a child there. Watu wengi walikuwa wanauliza, wanasema we don't have a TVET in Nakuru Town West. Sasa mtoto akienda asome kiti iko shida gani? Na analipiwa. And you know what I told the people? Hii maneno ya kusema Chenga wood secondary schools, tuseme you don't equip the ones which are there, then you start building other secondary schools. Nilikuwa nimesema hapana. Nataka mtoto apite mtihani kutoka Moi Primary, kutoka Kaputembo aende Alliance, aende aone vile nchi inakaa, kutoka hapa amaliza aende university. How many students do we take from Nakuru Town West wakaenda Alliance, wakaenda Moi Eldoret, wakaenda Nairobi school, wakaenda Mangu, ni wengi. So that's what we encourage. So long, the problem ile ilikuwa mbeleni, mtoto anaitwa kama Alliance, mzazi ni mama mboga, ni mama ana kitu ya kupeleka mtoto huko, anawacha hiyo nafasi, anapeleka mtoto Nakuru West primary, secondary. That's how I came in and said, so long as mtoto amepita ameitwa Alliance, I must pay school fees for that child mpaka aende ya Alliance. Na imekuwa namna hiyo, enda uliza hapa. Hata nikaambia watu ya Nyamira wakuja wafanye benchmarking hapa, wakuja waangalie, waulize vile watoto tumesaidia ni wangapi, wale tumelipia full school fees. And we have a system in my office. Kama saa hii nilikuwa nimeambia kuna kanji kuanza kutoa bursary forms, sisi hata tunawatolea. And like hata process unakuta ati chukua hii form, uende utoe photocopy, urudishe hiyo, ndio kuja kujaza. Sisi wanga tunatoa, tumejipanga tunatoa. So every child who is enrolled to any national school, wakirudi pale maneno ni si matatu ile ya president yetu ni unajua watu wengi siku hizi wameanza kusema ati maneno ni tatu. Maneno ni kitu moja tu. Kwetu Nakuru Town West, pia 40 in Nakuru Town West constituency, and you will get full bursary. Yeah, that is all what we do. Labda tuje hapa hivi, kuna wale ambao wanamaliza class 8 au waendelee na masomo, labda wengine masomo, unajua pia uwezi force ng'ombe kunywa maji. Kuna mwingine anasema nikifika class 8 mimi nimetosheka na masomo. Kuna we must force, lazima watoto tu force waende secondary. Why na secondary school ziko? We said all students wale wamemaliza standard 8, they must go to the nearest day school. Kama wajapita mzuri waende wasome mpaka wafike form 4. That's what we encourage. So that yakifika form 4, then from there anaenda polytechnic. Because mtoto amefanya standard 8, my friend, utampeleka aende kufanya nini? Ni mtoto mdogo. Less than 16 years. Ni mdogo. I think some of them are even 12. So mtoto 12 utampeleka wapi aende kufanya kozi gani? That's a juvenile. Lazima aende form 4 the nearest day school. And we have said in day schools that tutakuwa tunapeana pesa ya chakula, wanaenda wanakula shule, wanaenda nyumbani wasome wafike form 4. And of course you don't expect mtoto amepata marks kidogo kama
kidogo tu, kama amepata kidogo, you don't expect hiyo mtoto aende kusoma Alliance. So tuta expect ya akimaliza form 4, then from there wanaenda polytechnics, and the polytechnics are all over in this Republic of Kenya. Tuna sponsor wanaenda hapo. Asante sana kama una sponsor wanaenda kwa katika polytechnics. And you know the polytechnics now, the KK government wamesema wanawalipia pia the same way wanalipia university. Hiyo ni kazi ya Machogu. Unajua wa Gusii tukianza kufanya kazi tunaifanya vile inatakikana. Machogu amefanya kazi nzuri. We must also congratulate him. Unajua ametutolea mzigo. Ile watoto walikuwa wanaenda university ilikuwa ni shida. Kama Machogu wangeenda kufikiria afikisha hapo, then tungeanza kufikiria wataenda wapi. Sasa Machogu ameenda amefikiria, ameweka, imekuwa sambamba. Tukimalizia, wewe siku ya leo umesema mambo na Nakuru Town West hapana. Tukimalizia unasema nini? Atisiko niko lakini mpaka 2027. Usema atisiko niko. Saa hii niko mpaka 2027. 2020 a few months to elections ndio nita exit yeta niende Gusii ama you know sometimes it's so good to sit and watch. Unaona ikifika 2027 kama simami kura ile kanisa analeta hapa ili watu wanakuja wengi, ukute mimi nakaa hapa sasa, mimi nataka kuona vile watu wanafanya kampeni, itakuwa mzuri sana kwangu. After all Manoti, waje nikuulize, kukalia kiti ya MP for 15 years, and you know a member of parliament at the seat of a member of parliament is prestigious, if you don't know. Unajua hivyo? Prestigious, yes. That's why nilichenga nyumba kubwa. That's why we have a space here. Mahali unatembea, hata nitakutembeza huko nyuma uende uone, nitakutembeza hata niko na sauna pale nyuma. Mahali mimi nakuja saa jioni, tunaingia na mama hapo kwa hiyo sauna. Tunaenda tunachomwa, tunarudi, tunaenda nini, maneno kama hiyo. So it's a prestigious city. Mimi ni nafanya biashara. You know, I even do that business hapo. Unajua watu wengi, mtu mwingine ameniuliza juzi, wewe Arama unatoa pesa wapi unasaidia watu? Nikamwambia mimi nafanya biashara, mimi sikuacha. Nimejenga hoteli huku chini, ndaenda kwa hiyo hoteli yangu nikae. Mimi saa hii hata mama saa hii ana prepare, unaona anapita anataka tuende kwa shamba, tunaenda kupanda mahindi. Tuko na ng'ombe, Mombasa huku niko na shamba. Huku Kwale, Nairobi niko na vitu zingine. Ulipia maana jo my own nikae kidogo, hata rajia saa zingine tumewahudumia, lakini ya mapi tumewahudumia na njia mzuri. People are happy. People say I'm not selfish. I don't know if others would charge me wrongly. But people. Lakini legacy utaacha kubwa sana. Wacha hata hiyo unasema ukikuja hapo umepita umekwama, gari yake imekwama. Gari yangu hajakwama. Si umeona umepita kwa rami ya pesa mingi sana hiyo. Umeona hiyo rami, unajua itakaa miaka mingine kama 50 60 ndio uanze kuona pothole. So imagine 60 years from now atire rami ya Arama aliweka bado hakuna pothole. Don't you think I've left a legacy? Nimewacha legacy bwana. Wewe tembea kwa constituency uone. Na unajua sisi iko njia tunasaidia pia watu wale wamepata misiba. Hakuna function siendangi hata moja ya mtu yule ameaga, whether they voted for me or not. Kazi yako ni kuenda kwa ofisi, mwende mkute watu wanaongoja wewe hapo, upeane voters card, upeane notification ya ile mtu mali amekufia, you are a voter. Arama will give you 10,000 on the spot. And it's not easy to give 10,000 on the spot every weekend. It's not easy to give those people wala wajiwezi kabisa, niwape kofi, niwape gari ya kubeba. Saa zingine unakuta ni watu hapa, mtu amekufa hapa because kwa huku hawajawahi kwenda, lakini wanapeleka mtu kama Western huku ama Gusii, inawapea pasi pia ya kubeba people waende huku. It's not easy man, let me tell you. Lazima upige hesabu yako ndio saidie hii watu yote vile nimefanya. It's not easy. And the member of parliament will be next in Nakuru Town West. Asipo jipanga, hakuna mahali atasimama. Hata kama ni iko lazima, hata kama ni Joshua ama ni nani, hata ile kijana mdogo mmoja, lazima ujipange sana. Mheshimiwa, sisi tunasema pia asante sana pia kwa kuweza kutenga muda wako na pia kwa kuweza kutukaribisha kwako nyumbani. Tunasema asante. Thank you sana bwana Manoti, nimeshukuru. Asante. Mtazamaji wa Manoti TV, imekuwa ni kitengo cha Sema na Manoti na mheshimiwa wa Nakuru Town West, mheshimiwa Arama, na tumesikia mengi. Hadi wakati mwingine, asante.